Hey, do you have any vacation plans this year? Oye, ¿tienes planes de vacaciones este año? Yes, I'm thinking of going to Italy in the summer. Sí, estoy pensando en ir a Italia en verano. That sounds amazing. Which cities are you visiting? Suena increíble. ¿Qué ciudades visitarás? Rome, Florence, and Venice. I can't wait. Roma, Florencia y Venecia. ¡Qué emoción! Nice. Have you booked your flights yet? Genial. ¿Ya reservaste tus vuelos? Not yet, but I'm looking for good deals. Aún no, pero estoy buscando buenas ofertas. You should check out the local food tours in Rome. Deberías probar los tours gastronómicos en Roma. Oh, definitely. I've heard the pasta is incredible. Claro, dicen que la pasta es increíble. Are you traveling alone or with friends? ¿Viajas solo o con amigos? With my sister. She loves art, so Florence is perfect. Con mi hermana. Le encanta el arte, así que Florencia es ideal. Will you stay in hotels or Airbnbs? ¿Te quedarás en hoteles o Airbnbs? Probably a mix of both for flexibility. Probablemente ambos, para más flexibilidad. Don't forget to try authentic gelato. No olvides probar el gelato auténtico. Ha ha ha, that's on my must-do list. Jaja, eso ya está en mi lista. How long will your trip be? ¿Cuánto durará tu viaje?